Let them see the problem, type of problem that we want to discuss. 1 or 2 minutes, we'll wait. I think in the problem, share at the end of last class, I sent out this summation problems. So, if you last class attend you would have seen the problem. Right, Ritish? Did you see this? No, sir. Last class end la the PDF அனுப்புவேன் usually. Whatever we discussed and the problem at the end the new problems to discuss போட்டிருந்தேன். If you try it, think about it and come, it will be இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவா இருக்கும் இல்லையா? அதுக்குதான். Rather, it says if AP 1 and 3, that 1 is A and 3 is D. Intersection AP 2 5, intersection AP 3 7. Okay, equal to AP AD. Right. Then A plus D is equal to what? Hello. சொல்லுங்க சார். வாங்க. சரி, டைம் ஆயிடுச்சு. நம்ம will start discussing now. Okay. ராதா ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ராதா. Okay, sure. Enter picture automatically. Right. So, இது இப்போ AP A, D அப்படின்னா represent an arithmetic progression with first term A and common difference D. இது நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டெர்மினாலஜி தான். A ஹைஃபன் செமிகோலன் A செமிகோலன் D அப்படின்னு போட்டா இல்லையா? ஸோ இப்போ அதனால AP 1 3 அப்படின்னா என்ன? A equal to 1 and D equal to 3. So that means this is 1, 4, 7 இந்த மாதிரி போகுது. AP அதே மாதிரி AP 2 semicolon 5 அப்படின்னா it's going to go like this 2, 7, 12, 17 so on up to infinity and non-alternating. அதே மாதிரி AP 3 semicolon 7 equal to 3, 10, 17, 24. So the question is, if you take these are all infinite series. இதோட இன்டர்செக்ஷன் எடுத்துட்டோம்னா 3 சீரீஸ்லுமே காமனா இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸா எடுத்து அதெல்லாம் நம்ம போட்டோம்னா that will form an AP. Okay. So what will be the first term and common difference of that progression? அதுதான் question. Okay. இப்ப நம்ம இந்த மூணுத்தையும் சேர்த்து இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு பதிலா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டுக்கு மாத்திரம் இன்டர்செக்ஷன் எடுத்துக்கலாம். These two series will take the intersection series. அதுக்கப்புறம் then we will take the intersection of that series and the third series. அப்படி பண்ணலாம். To make it, we break it down to two simpler steps. Okay. இப்ப பாருங்க, இந்த சீரீஸ்க்கும் இந்த சீரீஸ்க்கும் what is the common series between the first and the second? What are the common terms? அதாவது இதுலயும் வரணும், இதுலயும் வரணும். அந்த மாதிரி term எது இருக்கு? Sir, 7. 7. Very good.
7 இருக்கு ஃபர்ஸ்ட். ஓகே. when do you expect next எப்போ வரும்? இது 7 10 13 அப்படியே போக போகுது. இது 7 12 17 இப்படி போக போகுது. when the next intersection will come? So you can see that this is increasing by 3 every time and this is increasing by 5 every time. They have to come together. That should be a factor of 5 as well as factor of 3. Right? The different 7 அப்புறம் plus 3 plus 6 plus 9 plus 12 அப்படி போகுது. இது 7 அப்புறம் plus 5 plus 10 plus 15 அப்படி போகுது. So ரெண்டு திருப்பி எப்போ intersect ஆகும்? That should be in the series 3 6 9 as well as in the series 5 10 15. Yeah, factor of 3 and factor of 5 க்கு intersection. அது என்னது? 3க்கும் 5க்கும் common multiple. Okay, it's not factor, it is multiple. So 3 multiples of 3 is multiples of 5. So what is the common multiple between 3 and 5? That is basically LCM of 3 and 5. Right? So these are all, you write the multiples of 3 and multiples of 5 where they will intersect. That is a common multiple between 3 and 5. That's another common multiple, least common multiple, LCM னு சொல்றோம் இல்லையா? So you have to take the LCM of 3 and 5. So what is the LCM of 3? 15. 15. So நீங்களே திங்க் பண்ணி பாருங்க. 7 அப்புறம் plus 3 plus 6 plus 9 plus 12 plus 15 வரும். இதுலயும் அதே மாதிரி 7 இது plus 5 plus 10 plus 15 வரப்போகுது. So 7 plus 15 will be the next common term between the two. So இதுல 7 plus 15 and somewhere 22 will come. இதுலயும் 22 will come. So you see that in the series அடுத்து obviously அடுத்து அதே மாதிரி plus 15th term வந்து இதுலயும் வரும், இதுலயும் வரப்போகுது. Right? So AP 1 3 intersection AP 2 5 equal to, so we saw the first term is 7, அடுத்தது 22, அடுத்தது it should be 37 இல்லையா? 15 அடுத்த 15th term இது ரெண்டுத்துக்கும் காமனா இருக்கும். So okay. But just by a little bit of thinking and applying common sense நம்ம இதை போட்டுடலாம். அதே மாதிரி இப்ப அடுத்தது இப்ப we have to find the intersection between these two series. மூணுத்துக்கு கேட்டிருக்காங்க. நம்ம அதனால ஃபர்ஸ்ட் 2க்கு இன்டர்செக்ஷன் எடுத்துட்டோம். ஸோ இப்ப இதுக்கும் இதுக்கும் இன்டர்செக்ஷன் எது? 3 10 17 24 எக்ஸெட்ரா அண்ட் 7 12 37 52 எக்ஸெட்ரா. இதுக்கு எது இன்டர்செக்ஷன்? அதுக்கு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எழுதினா தான் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் காமன் எது வருதுன்னு தெரியும் இல்லையா? 3 10 17 24 31. So it will be 52. Very good. So 52. So the required answer will be A is 52. கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா? So required answerல வந்து இந்த APல intersectingல A வந்து 52. இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள காமன் டிஃபரன்ஸ் என்னவா இருக்கும்? காமனா இருக்கிற காமன் டிஃபரன்ஸ். ஸோ இதோட காமன் டிஃபரன்ஸ் 7. இதோட காமன் டிஃபரன்ஸ் 15 இல்லையா?
Yes, sir. 50. இதோட காமன் டிஃபரன்ஸ் 15, இதோட காமன் டிஃபரன்ஸ் 7. ஓகே, ஸோ இதை நம்ம இப்படி எழுதிக்கலாம். இந்த இன்டர்செக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆல்ரெடி டிட்டர்மின் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி 7 15. இதுதான் இந்த சீரீஸ். Okay, so now we need the intersection between AP 3 7 and 7 15. So you already saw that the common term, first common term is 52. So what will be the common difference? In the 52 க்கு அப்புறம் இது 7 7 ஆட் ஆயிட்டு போகுது, இது 52 க்கு அப்புறம் 15 15 ஆட் ஆக போகுது. So next எப்போ ரெண்டும் மீட் பண்ணும்? Same logic whatever we applied last time. LCM of 15 and 7. LCM of 15 and 7. Yeah, so what is that? 105, and the common difference is 105. So the second term will be 157. A plus D. Okay, so it will be, the intersection series will be like 52 அதுக்கப்புறம் 157 தான் வரும், plus 105. Okay, அடுத்தது 262 and so on. So in the required series, your A is 52, and therefore what is A plus D? Okay, what is A plus D? A plus D is 157. So that is the answer to the problem. Okay. So let's put up. புரிஞ்சுதா இது? So did Ritesh, did you follow? Yes. Okay. I think there was another student. I think she's not there now. Hi, Geeta has joined. I know Geeta has solved most of this already. Right. So let's go to next problem. Look at this problem. So there is an arithmetic series, okay, 3, 8, 13, so on, up to 373. It's a finite series, only up to 373. The sum of numbers not divisible by 3. So 3 obviously it is, so we can see that this series is 3 semicolon 5 by our standard definition. Okay, A equal to 3 and D equal to 5. D is a difference between the terms. Okay, that is 8 minus 3, which is 5, or 13 minus 8. So இதுல first term 3 is divisible by 3. Next term 8, 13,
அடுத்தது 18 and it's on. So this is divisible by 3. This is not divisible by 3. This is not divisible by 3. Again, this is divisible by 3. அதுக்கு அடுத்தது 23, 28, 33. இதே மாதிரி போகுது. So that 23 is not divisible by 3. This is divisible by 3. It goes on up to 373. 373 is not divisible by 3. அதுக்கு முன்னாடி எங்க எது divisible by 3 நம்ம we can figure it out. சரி. இப்போ now you can formulate one series consisting of only the terms that are not divisible by 3. 8, 13, 23, 28 and so on. இப்போ the question is what is the sum of that particular series? 8, 13, 23, 28. Or sum means 8 plus 13 plus 23 plus 28. So on up to plus 373. So what is the sum? How can we do it? Any idea? Sir, first we should find the number of terms in the sequence. Then we should Okay. find the sum of number divisible by 3. After that, we easily solve to get not divisible by 3. Very good, very good. So what you are saying is you find out the sum of all the numbers, okay, the original series. From that you can subtract the sum of another series which is only divisible by 3, right? So putting that is a very correct method. Very good. So what will be the sum of the entire series? நம்ம S ன்னு வச்சுப்போம். S1ங்கிறது sum of numbers divisible by 3 மட்டும். Okay, sum ன்னு போட்டுக்கிறோம். We don't know what is the last term up to 373. It will be less than 373 தான் நம்ம போட முடியும். Then required sum will be S minus S1. அதுதான் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? So sum of the numbers not divisible by 13 இதுல உள்ள இந்த 3, 13 இதெல்லாம் எடுத்துட்டோம்னா obviously what will remain? The 8, 13, 23, 28 will remain. So you will get the sum of those numbers, right? If you first compute the sum of all the numbers, because now this is also AP, this is also AP. So it is easy to solve both this. Only thing is you'll have to find out what will be the last term of this second series we don't have. That you'll have to determine. As far as the first series is concerned, it's clear. You have the first term, you have the last term, you have T. Okay, but okay. So using that, we can determine the sum. Let us first do the first sum. What is the sum of all the terms? Sn equal to n by 2 times first term plus last term. Right. அது நம்ம முன்னாடியே சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா? Ritesh, do you remember? Sum of the series S வந்து is going to be n by 2 into A plus L. Where L is the last term. அது நமக்கு இருக்கு. A is the first term. That is also there. All we have to do is compute n. N is not there, but we have to calculate n. For n Once we also we calculate have a n, formula L minus A by D plus 1. right. So let's do that. Do calculate. Individually you can calculate. Ritesh and Geeta, try to calculate what is the value of n. Sir, n will be 75. N will be 75. Yeah. Very good. Very good. You did it in a flash. Super. So like Geeta said, the formula for that is A plus n minus 1 into D equal to L. So we have A equal to 3,
plus n minus 1 into d equal to 5 equal to L. A plus n minus 1 into d. So n minus 1 into d equal to 373 minus 3 equal to 370 by 5. So n equal to 75. Very good. So அதை நம்ம substitute பண்ணா s கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ. So next find out s. Okay. A plus L. A is 3. So calculate this. It's going to be a big number. Right. So 14,100. Yeah, 188. I too got the same. 18,188ல முக்கால் இல்லையா? So that will be 96 plus 48, 144. 14400. Correct? 14,400. Is that what you got? 100. So 14,100. 100. 14,100 வருது. ஓஹோ, சாரி, போட்டேன் 192 போட்டேன். 188, ரைட். 14,100. Okay, that's 188 into 3 by 4. Okay, so we got S now. So now what is S1 next? Okay, sum of this series 3, 18, 33 up to 373. Okay. Now we'll have to find out what is this end number going to be. Okay, so it has to follow this pattern 3, 18, 33. It has to come in this pattern or this series and less than 373. So how do we get that number? இது மாதிரி வந்ததுன்னா நம்ம எப்படி போடலாம்னா, we simply take 373 as the last number. எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க. Okay, and try to calculate the n value. So you are going to get n as a fraction now. அப்படி calculate பண்ணும்போது then ignore the fraction part and take the integer part as n and then calculate what is the last term. Did you follow what I said? ஏன்னா நம்ம இப்படி போட்டு கண்டுபிடிக்க வர்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா? இது வாட் வில் பி த லாஸ்ட் டேர்ம் அப்படிங்கிறது. ஆர் we can think in terms of 15 ஓட மல்டிபிள்ஸ்ல. Yeah, I found out by that method only. Okay, so let me do in both the methods. First method வந்து like I said, you take a equal to 3, okay, d equal to 15,
and L equal to 373 போட்டுங்க. L equal to கிடையாது, but நம்ம சும்மா வச்சுக்கிறோம். Okay. இப்போ now solve for n. Okay. 3 plus இருபத்தி நாலு இல்லையா? 2 பேஞ்சு 30 70 4 பேஞ்சு 60 0.6 something. It's coming like 24.66 அப்படின்னு வருது. So n equal to அப்போ 25.6666 வருது. இப்போ என்ன பண்ணும்? You have to take n as only the integer part. 0.66 விட்டுறணும், அவ்வளோதான். So that will be your correct n. So if you take that as n, then what will be the last term? Now calculate L equal to A plus n minus 1 into D. I'm taking n equal to 15 now. Okay. So n equal to 25. So 25 minus 1 into 15. So this is 363. So that is the term that's the correct end term of this. So 363 அப்புறம் 368, 373 வரப்போகுது. இதெல்லாம் not divisible by 3. So only 363 is divisible by 3. I did in this way. Actually, the given series, the common difference was 5. So I came reverse way. Common difference -5. So I subtracted 5 from 373 and checked whether the number is divisible by 3. So 368, it is not divisible. So I computed one more step. 368 right. 8 minus 5, that is 363, and divisible by 3. So I got by that method. Okay. Very good, very good. So did you follow both the methods, Ritesh? What Geeta is telling? Yes, sir. Yes. Yeah, 373 is not divisible by 3, right? So you take the previous term by 5. So in the series yeah, in the series 15 la subtract பண்ணனும் இல்லையா? In the given series, first series 3 8 3 8 13 etc. 3 plus 5 8, 8 plus 5 13. 13 Okay. plus 5 18 from that. Correct. So you take the first series. Yeah. So in the first series, the previous term will be 368, அதுக்கு முன்னால 363 and so on. So adula what will be divisible by 3? So 373 is not divisible. அதுக்கு முன்னால 368 is check பண்ணி பார்க்கலாம். It's also not divisible. அதுக்கு முன்னாடி 363, so that is divisible by 3. Right? Yeah. So what will be your S1 now? A plus n minus 1. So we already got it. Yeah, L. A plus L. So n by 2. N is 25 now. N by 2 into A plus L. A plus L. So n is 25. A is 3 and L is 363. So n by 2 into A plus L. So calculate this. Sir, 4,575. 4,575. Did you also get the same thing, Geeta? Yeah, I do got the same. $183. Yeah. Okay. So the required answer is S minus S1. So which we already got S and S1. So 14,100
S minus S1. So the answer will be 9,525. Good. Okay. 9,525. Okay. So let's go to next problem. You are all clear, right, in this? Okay. Go to the next problem. Okay. So இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சீரீஸா இருக்குது. 1 ஸ்கொயர் மைனஸ் 2 ஸ்கொயர் பிளஸ் 3 ஸ்கொயர் மைனஸ் 4 ஸ்கொயர், இப்படி ஆல்டர்னேட்டிங் பிளஸ் அண்ட் மைனஸ். ஓகே. And the last term is 2023 square. Okay, so let us try to solve this problem. If this is, then we'll have to convert it in the form of m square n. So if it is equal to m square n, where m and n belong to natural numbers and m greater than 13. So we'll come to that later. First of all, let us sum that series. Okay. 1 square minus 2 square plus 3 square minus 4 square. Okay. So how do we sum this series? Sir, we will separate the odd terms and even terms. Okay. If you separate the odd terms and even terms, what you will get is 1 square plus 3 square plus 5 square, etc. Yes, sir. அதுக்கு நமக்கு சொல்யூஷன் தெரியுமா? 1 square plus 3 square plus 5 square. அதுக்கு ஏதோ ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆட் நம்பர்ஸ். 10th புக்ல இருந்து ஒரு ஃபார்முலா. I can't remember any formula for that. Because we have formula for 1 square plus 2 square plus 3 square. அந்த மாதிரி இருக்கு. அது ஃபுல் பாசிட்டிவ், இது ஆல்டர்னேட் பாசிட்டிவ். அது நெகட்டிவ் சைனை காமன் எடுத்து திருப்பியும் 1 2 3 ன்னு அதை மாத்தலாம். அது ஈவன் மட்டும் எடுத்துக்கணும். வேற ஏதாவது கொஞ்சம் தெரிஞ்ச ஃபார்முலா வச்சுட்டு போடுற மாதிரி என்ன பண்ணலாம், எப்படி பண்ணலாம்? Pritesh, do you remember the formula for the square of sum of square of odd numbers? Sum of square of all numbers we know, ma'am, but alternate plus minus having. No, here it's not alternate plus minus. 1 3 5, they're all positive. What Geeta is asking is, do we know the sum of 1 square plus 3 square plus up to 23 Yes, square? sir. Yes, sir. I forgot that. What is that formula? That will be n square, sir. We will find the number of terms in that odd number sequence, then square that term, sir. What is the formula for sum of that series? Sir, 1 square plus 1 plus 3 1 plus 3 plus 5 etc. Up to n equal to n square. That's the formula. Is that right, Geeta? I forgot that formula. I have to take the book and refer. Okay, but you don't need that formula. Okay, but anyway, I generally think that we remember minimum formulas and we should derive, the solution to the extent possible. அப்பதான் நமக்கு practically நமக்கு ஈஸியா இருக்கும். Now, if you try to remember formula for so many things, it will be very hard to remember, இல்லையா? So இதை நம்ம அந்த ஃபார்முலால இல்லாமலே போட முடியும். எப்படின்னா, what you have to do is 1 square plus 2 square அப்படி இருக்கீங்க. இது மைனஸ், இப்போ இதெல்லாம் இது பிளஸ் நம்ம மைனஸ் ஆக்கணும். அப்ப என்ன பண்ணணும்? 2 times 2 square சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. அப்ப இது மைனஸ் ஆயிடும் இல்லையா? 2 square
No, minus 2 times 2 square will be 1 minus 2 square, right? 3 square அப்படி விட்டுடும். சிக்ஸ், சிக்ஸ் தானே சப்ட்ராக்ட் பண்ணும். இது ரெண்டு ஆர் தி ஈக்குவலன்ட்? Yes. Okay. So this now we know. 1 square plus 2 square plus t square we know. இப்போ மைனஸ் இதுனா நமக்கு வேணும். இப்போ திங்க் பண்ணுங்க, இது 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 இஸ் ரிலேட்டிவ்லி ஈஸி டு சால்வ். So we could take minus 2 outside of that equation. Not only minus 2. So இதை வந்து நம்ம ஏன்னு வச்சுப்போம். A minus, we have to take not only 2 square, you can take 2, you can take 2 into 2 square நம்ம வெளில எடுத்துடலாம். அப்ப பாருங்க, இது 1 square, இப்படி ஆயிடும். Right? Because the second term is 2 into 4 square is same as 2 into 2 square into 2 square. 2 into 6 square is same as 2 into 2 square into 3 square. So on. Right? So it basically boils down to applying our formula. This formula we know. 1 square plus 2 square up to 20, 23 square. We can, we have the formula for that. So idukku we have the formula. The only thing is the end term is 1011 instead of 2022. So apply the formula for that. And now you can solve it. Okay. Okay. So please continue. Let us say this is B. So find out A and B. So this formula we know, right? N into n plus 1 by 6. Yeah. This we know. N into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. So here n is 2023. N plus 1 is 2024. 2n plus 1 is 4047. Yeah, 4046 plus 1 whole divided by 6. Calculate பண்ணுங்க. You are getting a huge number. Yes, sir. Sir, sir, it will coming in millions. Okay. So we have to take that number. Big number. 70.
276 1. Correct? Okay. So what is B? Oh, okay. Actually, you can keep it like this because they're not wanting the sum exactly. So they're only wanting some n and m, right? So you keep it like this itself. N into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Okay. Is 2023 into 1012 into 1349. அப்படியே வச்சுக்கலாம் அப்படியே வச்சுக்கலாம் நம்ம. So like that you find out what is B now. B equal to இங்க n வந்து 1011 இல்லையா? Right? 2022 by 2, that is 1011, right? So B is, I'm taking only this series, 1 square plus 2 square plus 3 square and so on up to 1011 square. So that will be 1011 into 1012 into 2000 2n plus 1, 23. Whole divided by 6. So the required sum வந்து இப்போ it is becoming like some இந்த இது வந்து 2 into 2 square is 8, right? So என்ன நமக்கு வேணும் required sum எயிட் இன்டூ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் 8 into அந்த சிம்பிளிஃபை பண்ணா என்ன வருதுன்னா 1348 ஓகே into 1012 into 2023. 8 வராது. ஓ 8 இன்க்ளூட் பண்ணிட்டேங்க அதுல. ஆமா பண்ணதுனால தான் இப்படி மாறி. ஓகே. So you can check it out, Ritesh. So here now we can take some common terms, right? So you see that 1012 is common, 2023 is common. So it simplifies actually. Okay. So did you check that, Ritesh? Are you getting the same thing? Yes, sir. 1348 into நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். B into 8 போடணும். If you keep these two, then 1011 into 8 by 6 is 1348. 4 by 3. Okay. So what next? So take the common terms. So 1012 and 2023 are common. 1012 into 2023 into இப்போ 1349 minus 1348 ன்னு வந்துடுது. So it is into 1 ன்னு வந்துடுது. So it is simply this, right? So now next problem is converting it into the form m square into n, right? Where m and n are natural numbers. So how do we do that? So for that we'll have to basically factorize these two numbers. So then you can see what will be your m square and what will be the n. Factorize this and see. நீங்க போட்டிருக்கீங்களா கீதா?
Sir, we should keep n as 2023 as it is. என்னம்மா நம்ம என்ன 2023 அப்படியே வச்சுக்கலாம் சரி 1012 மட்டும் ஸ்கொயர் வர மாதிரி ரைட் But it is not, 1012 it is வந்து not a ஸ்கொயர் perfect இல்லையே. square number. Yeah. We have to find 2023 is divisible by what? We don't know. Think. Maybe. (2023 into 1012). So try to factorize. Okay. This 1012 we can factorize as 4 into 253. So here the square is coming. Okay. அதே மாதிரி 2023 factorize பண்ணிடுங்க முடிஞ்சது problem. So because 253 we cannot factorize, this is prime. So no, it is factorized. 23 times 11. 17 into 7. 17 square. இது என்ன 253 க்கு எப்படி factor 7 ஆல டிவைட் ஆகுதா? 23. 11 into 23. Okay. 133. Okay. Good. Okay. Okay. இப்போ அடுத்தது போறோம். But okay. 2023 factors பண்ணுவோம். 2023 is 289 into 7. Very good. 289 into 7. Okay. So now you see where are the, so you have factorized to the extent possible, right? So this is your 2 square into 17 square into, the 289 is 17 square. So this is your 2 square. So the squares la எடுத்துட்டோம்னா பாக்கி 23 11 7 இருக்குது. Right? Since they are saying m square into n அப்படின்னா you can write it in many ways. 2 square into something, 17 square into something, or 34 square into something. 34 தான் எழுதணும். ஏன்னாக்க நம்ம எழுதணும். மொத்தமா கம்பைன் பண்ணி. Yeah, m square n where m and n belong to n and m greater than 19 அப்படின்னு அதுதான் கொடுத்திருக்காங்க. இல்லனா because if you simply say write it as m square n, you can write it in multiple ways. Since they are given m greater than 19, so this whole thing has to be taken as n. 34 square into இதை வந்து multiply பண்ணி எழுதிடலாம். What does it come to? 1771. 1771. So this is what the form in which they require. 34 square into 1771. So அப்படின்னா m equal to 34, n equal to 1771.
So what are they asking? N minus m square. Then n minus m square. So we have to calculate n minus m square. 615. Okay, very good, very good. Yeah. Yes, sir. It's okay. Now this is 615, huh? Yeah. Very good. Okay. Okay, so let's go to the next problem. Okay. 21 to the power of 18 plus 20 into 21 to the power of 17 plus 20 square into 21 to the power of 16 plus so on up to 20 to the power of 18. So now we have to evaluate this series. Okay. So it is equal to some again last problem are k into some 21 to the power of 19 minus 20 to the power of 19 kuduthirukanga. But if you solve this problem, then we'll have to get it in that form. First of all, we'll have to solve the GP. Then we'll have to get it in that form. So first of all, tell me, what is this series? 21 to the power of 18 plus 20 into 21 to the power of 17. What series is this? AP, GP, HP? Is it arithmetic or geometric series? Tell me, think about it. Because 1, 20, 20 square, etc. Seems as GP. And that is also GP. One increasing, the other decreasing. So what happens? 21 to the power of 18 becomes 21 to the power of 17. So that means what happens? It is getting Reduces. Yes. N minus. Divided by 21. இல்லையா divide by 21 பண்ணீங்கன்னா 21 per 17 ஆயிடும். திருப்பி divide by 21 பண்ணா 21 per 16 ஆயிடும். I am looking at only the 21 powers. அப்போ divided by 21 divided by 21 square அப்படியே போகுது ஒரு term. At the same time, also என்ன ஆகுது 20 ஆல மல்டிப்ளை ஆகுது. ஓகே, ஸோ இதை நம்ம 20 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா first term 21 to the power of 18. Okay, you multiply it by 20. So increase in GP. It becomes 21 to the power of 18 into 20. Then divide by 21. That will become 21 to the power of 18 into 20 divided by 21. So which is 21 to the power of 17. So there is a multiplication by 20 and then division by 21. இதே தான் அடுத்த டேர்முக்கும் வரப்போகுது. ஸோ இதை வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பை 20 பண்ணால் 20 ஸ்கொயர், 21 பவர் 17 டிவைட் பண்ணால் 21 டிவைட் பண்ணும்போது 21 பவர் 16 ஆகிடுது. ஸோ
between the first to second term என்ன ஆகுது? This is a multiplication and division. அப்போ it is what series is this? It is not multiplication and addition. Addition and multiplication combined are the arithmetic geometric. இது வந்து ஒரு multiplication ஒரு division. அப்போ என்ன ஆகுது? What type is this? Okay, Ritesh? I don't know. Okay, it is geometric only because it is same as multiplying by 20 and divide by 20 and the same as multiplying by 20 by 21. Right? You multiply something by 20 and divide by 21. Now this is what R, right? Every time you operate in the same factor. So what series is this? Pure GP. Pure GP. அவ்வளவுதான். Okay. Right. So இப்போ நீங்க solve பண்ணுங்க பாப்போம். So A is equal to 21 to the power of 18 and R equal to 20 by 21. அதுதான் இந்த series. So geometric series. It has got a end term also. Okay. So how many terms are there? N equal to என்ன? So ஏதாவது ஒண்ணா பாத்தீங்கன்னா போறோம். 21 to the power of 18ல இருந்து 21 to the power of 0 வரலையும் வந்துடுது. 20க்கு 0ல இருந்து 18 வரலையும் வருது. So அப்ப எவ்வளவு terms? 0 to 18. Say 19. 19 terms. Because 21 also becomes from 18 to 0. 20 becomes 0 to 18. So, புரியுதா? Geeta, you have follow n equal to 19, right? Yeah. So this is a pure geometric series with A equal to 21 to the power of 18, R equal to 20 by 21, n equal to 19. So you simply apply the formula. So what is the formula for GP? So Sn equal to A into R power n minus 1 by R1. Sn equal to இது வந்து R is less than 1. அப்ப நம்ம எப்படி போட்டுக்கலாம்? 1 minus R போட்டுக்கலாம். A into 1 minus R power n 1 minus R போட்டுக்கலாம். When R is greater than 1, we put it like R power n minus 1 by R minus 1. இப்போ நம்ம எப்படி போட்டுக்கலாம்? Because R is less than 1. So put it 21 to the power of 18 into 1 minus R power n by 1 minus R. Now you have to get it in the form that they require. What is that form? 21 to the power of 19 minus 20 to the power of 19. வர மாதிரி பண்ணணும். Okay. நான் நேச்சுரலாகவே நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது அப்படி தான் வரும். Try to simplify. K equal to 1. A equal to 1 now. K equal to 1. Oh, you got it? Yeah. Very good, Geeta. Good. Easily comes. It just cancels. 21 power 19 gets cancelled. So, simple LCM and so 21 to the power of 18. The numerator வந்து 1 minus 20 power 19 by 21 power 19 இல்லையா? yeah. So that is அதுக்கு நம்ம 21 power 19 கீழே போட்டோம்னா மேலே வந்து 21 power 19 minus 20 power 19 வரப்போகுது. டினாமினேட்டர் ஒன்று இருக்குது 1 minus 20 by 21 that is 1 by 21. 1 minus 20 by 21 is 1 by 21 இல்லையா? So 1 by 21 மேலே கொண்டு போகும் 21 அப்படின்னு ஆயிடும். So this is going to be 21 to the power of 19
into 21 to the power of 19 by minus 20 to the power of 19 divided by 21 to the power of 19. This cancel. So you are getting simply 21 power 19 minus 20 power 19. Therefore, k is 1. Yeah. So k into 21 power 19 minus 20 power 19. Then k equal to 1. Did you follow, Ritesh? Yes, sir. Okay. Very good. So in the JE problems, you can simply apply the known logic and principles. Koncham think pannanum avladhaan. If you understand the concepts, all the problems are fairly easy only. So one more problem and we will close for the day. This is problem number 9, இல்லையா? Okay. The geometric mean of 5th and 7th term is 2 and the product of 3rd and 6th term of the GP is 1 by 3. If an is a nth term, then a3 plus a4 into a5 plus a6. What is this? இது ஒண்ணுமே கிடையாது. You just put a and r ன்னு போட்டுக்கோங்க. ஜியோமெட்ரிக் சீரிஸ் இருக்கு ஒண்ணு. அதோட 5th term என்ன, 7th term என்ன, அதோட ஜியோமெட்ரிக் மீன் என்ன. Okay, அது equated to 2. So what is 3rd term, 6th term? Okay, and equated to 1 by 3. So you can solve for a and r. Okay. பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் இதுவா இருக்கு, கஷ்டம் மாதிரி தெரியும். பட் you can apply your logic and the known formulas தான். இதுல ஒண்ணுமே கிடையாது பெருசா. Ritesh has left the meeting. Some problem. இதா நீங்க போட்டு இல்லையா? No, not yet. Okay. அப்ப ட்ரை ஸ்டார்ட் பண்ணி விடுங்க, நான் போட்டுறேன். Okay. Yeah. So geometric mean of 5th and 7th term என்ன இருக்கும்? 6th term. 6th term தான் இருக்கும் இல்லையா? So we can say that a6 equal to 2. That's what. நீங்க அப்ளை பண்ணி போடலாம். A equal to the 5th term கான formula போட்டாலும் you're going to get the same thing. Geometric mean of 5th and 7th term will be the two product of 5th and 7th term, square root of the product. So that will be the 6th term. So a6 equal to 2. Okay. அடுத்தது என்ன? a3 into a6 equal to 1 by 3 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So from that, we know that a6 is 2. So a3 into 2 equal to 1 by 3. That means a3 equal to 6. 1 by 6. 1 by 6. Yeah. a3 into 2 is 1 by 3. So a3 will be 1 by 6. So now we have a6 and a3. Okay. Then find out a3, a4, a5 and all that.
Now you can do it, I suppose, right? Yeah, A R for n minus 1. So எப்படி போடுறது சொல்லுங்க பாப்போம். ரிதேஷ், I want you to tell. எப்படி போடலாம்? A6 equal to 2, A3 equal to 1/6. இதுல இருந்து R and A கண்டுபிடிக்க முடியுமா? So for A sixth term, n will be 7. இல்ல, n வேண்டாம். A6க்கான ஃபார்முலா என்ன? A into R power 5 சிக்ஸ்த் டேர்ம் A6ன்னு போட்டுக்கோங்க. A6ன்னு போட்டுருக்காங்களா? ஓகே, கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு. பட் ரியல் this is ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் இன்டு R power 5 தான் A6. ஸோ A3ன்றது அதே மாதிரி A இன்டு R ஸ்கொயர், ஆர் ஸ்கொயர். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இப்போ டு சிம்பிளிஃபை வி டிவைட், தென் A will go away இல்லையா? A6 by A3 போட்டோம்னா AR power 5 by AR square னு வந்துரும். It is equal to R cube னு வந்துரும். Right? That is we know. A6 and A3 we know. இல்லையா? A6 by A3. Two by 1/6. 2 into 6. So R cube equal to 12 னு வருது. Therefore R equal to 2 root 3. 2 root 3 இல்லையா? Cube root of 12. Okay? Cube root of 12. Cube root of 12. Okay, 12 power 1/3 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். Okay? அது வருது இல்லையா? அந்த சொல்யூஷன்ல வர 12 power 1/3 கொடுத்துருக்காங்க. R is 12 power 1/3. Okay? இப்போ A என்ன? இதுல நம்ம A3 is AR square இல்லையா? Third term is AR square. And what is the third term? 1/6. AR square is 1/6. We know R, that is A into 12 power 1/3 whole square. Twelve power 2/3. 1/3 whole square வந்து 2/3. Okay. So A will be 1/6 into 12 power 2/3. Right? So now we have A and R. So now we have to find out whatever A3 plus A4 into A5 plus A6. So koncham idu it involves some computation and simplification. Okay. So இப்போ நம்ம போட்டுடலாம். What are the terms that we need? A3, A4. A3 we already know, right? A3 we already know. What is A3? 1/6. 1/3. இது A cube னு போட்டுருங்க. 3 கீழே வரணும். சஃபிக்ஸ் A3. A3 is 1/6. நாங்க வேணா பொறுமையா போறோம். A4 என்ன? A4 equal to A3 into R. இல்லையா? So 1/6 into 12 power 1/3. நம்ம மல்டிப்ளையர் பண்ணா R வந்து 12 power 1/3 இல்லையா? So A4 வந்து 1/6 into 12 power 1/3.
அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க A5 and A6. A5 will be 1 by 6 into 12 power 1 by 3 into 12 power 1 by 3. So that is going to be 1 by 6 into 12 power 2 by 3. And A6 வந்து 1 by 6 into 12 power 2 by 3 into 12 power 1 by 3. So that means 1 by 6 into 12. Yeah, 12 power 2 by 3 into 12 power 1 by 3 is 12 power 1. So that is 12. So it is simply 2. We already got it also. A6 has 2, right? A6 is given as 2. A6 Yes. equal to 2. So we have got A3, A4, A5, A6. Right? So now you find out A3 என்ன கேட்டிருக்காங்க. I have to go back and forth. அதான் எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு. கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து பேப்பர்ல இருந்தா மச் ஈஸியா. இதுல வந்து போயிட்டு இப்படி வர வேண்டியிருக்கு. A3 plus A4 into A5 plus A6. This we will solve at home. We'll do முடிச்சலாங்கறியா? ஆமா. கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு போட்டா கரெக்டானு போடுவோம். இல்ல வேண்டாம். நம்ம இப்ப போடுங்க. ரிலாக்ஸ் இப்ப ஒரு 5 நிமிஷம் போடுங்க. நீங்களே போட்டுடுங்க பாப்போம். முடிச்சிட்டு போய்டுவோம். So that next class we don't have to come back to this. You can do it. A3 is 1 by 6. Into 1 by 6, right? Correct. Into A5 வந்து so இது என்ன equal to என்ன கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன்ஸ்ல நம்ம என்ன ஆப்ஷன் பண்ணுது. We got the result, but you get it in one of match with one of these. So that is your challenge. Okay, the option கொடுக்கிறதுல இதான் ஒரு drawback நமக்கு. Sometimes you got the solution, but you have to now match with. Optionல 6ங்கிற நம்பர் இல்ல. நம்ம பட்ட 6 we have to get rid of. Okay. கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுங்க இதை எப்படி மேட்ச் பண்ணலாம். Yeah, I have to go back and forth to check the options. One plus, we'll see. Each one we'll have to check. 1 plus 12 power 1 by 3 by 12 power 1 by 3. 1 plus 12 power 1 by 3. எடுத்துட்டோம்னா இதுல நம்ம can take that out. இல்லையா 1 plus
into 1 by 6 into 12 power 2 by 3. So, one by 6 into 12 power 2 by 3 by 6 plus 12. But what is the first option? It says simply divided by 12 power 1 by 3. 1 plus 12 power 1 by 3 divided by 12 power 1 by 3. So let us integrate this into the second term. That will become 1 plus 12 power 1 by 3 into இது வந்து 12 power 2 by 3 by 6 plus 2 by 6. LCM எடுக்க வேண்டாமா? LCM எடுத்துக்கலாம். Second term. So it doesn't look like the first option, right? Because first option simply says divided by 12 power 1 by 3. So it doesn't simplify like that. So it also seems to be more than 12 power 1 by 3. 12 power 3. Okay, so take it as homework. Okay, like Geeta said, let's think about it of how we can simplify and get it in which form. We will do. Think about it and we will do. Okay. So the other way is you can take each one of the given options and try to, see, simplify from that point and see whether it matches with which matches with whatever we have. Definitely we'll finish and send a photo to you. Okay, is that okay, Ritesh? Yes, sir. Okay, try for some time. Okay, so I'll also need to think about it a little bit. So think about it and send it to me. Solve it and send it to me. Okay, you can definitely do it. Okay. Thank you. Okay, ma. Okay, Ritesh and Geeta. Okay, have a good day. Bye. Thank you, sir.
சரி நம்ம என்ன பண்ணணும், நான் என்ன பண்ணணும், இல்ல நான் அந்த ரெண்டு குரூப்ல உங்களுக்கு ஆட் பண்றேன். ரைட். இப்போ ஸ்டார்ட் வித் குரூப்ல ஆட் பண்ணுங்க. நம்ம அது எப்படி போகுது தயாரிக்கலாம். அதுக்கு உண்டான இப்ப இங்கிலீஷ் மீடியம் தயாரிக்கணும்னு சொல்றீங்க. அது ஆமா, அது வந்து ஒரு பெரிய ஐடியாவே வந்துருச்சு. மோகன் கிட்ட சொன்னேன், மோகன் சரவணன் சொன்னேன், இதை பண்ணுங்க. நாங்க அவர் இந்த 15 ஸ்கூலுக்கு நான் இங்கிலீஷ் மீடியத்துல அவ்வளவு சீக்கிரம் பண்ண மாட்டாங்க. பண்றதுக்கு டைம் இருக்காது. இல்ல தமிழ் மீடியம் அவர் வந்து ஒரு 10 ஸ்கூல் கொடுக்குறாங்க, வாட்ஸ்அப் பண்ண உடனே பண்ணிட்டேன். அப்ப 5 ஸ்கூலுக்கு 7,500 ரூபாய் கொடுத்தேன். அந்த புக்காருக்கு எனக்கு அவர் சரவணன் காமிச்சிருக்கேன், அவர் 2,000 ரூபாய் கொடுத்து ஈவினிங் 3 கால் நின்று நீங்க ஒரு 5 ஸ்கூல் கொடுத்து நீங்க வந்து சரவணன். அப்புறம் அவரு இல்லைன்னா சரவணன் பார்த்துட்டே மாட்டேன். சரி இப்பதான் வரேங்க, நான் வராட்டி என்ன நான் பணம் கொடுத்துறேன், நீங்க பண்ணுங்க. And I don't need to be there everywhere. And that's not my இது. பண்ணோம்னா நீங்க பண்ணுங்க, அது கட்டி பரவாயில்ல. நான் போகிறேன் சென்னை போகும்போது, ஏன்னா எனக்கு 2 நாள் டைம் போட்டு லீவ். அங்க போகும்போது 5 ஸ்கூல்ல போகும்போது நிறைய இங்கிலீஷ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். அதை பார்த்து என்னங்க சரவணன் முதல்ல எனக்கு டவுட் இருந்து கேட்டேன். இந்த டவுட் எனக்கு இருக்கு. அப்ப கேட்கலாம் நீங்க சொன்னீங்க. இப்போ நான் இந்த பாயிண்ட் ஆட் பண்ணேன். அப்ப நான் 10 புக் எழுதிட்டேன். பார்த்துட்டு இருக்கோம். அது சில புக்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறேன். அறிவு கடலா இருக்கிறீங்களே, இப்படி இருக்கு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். பயங்கரமா இருக்குங்களே. அல்ல நீங்க வாட்டுக்கு வீட்டுல எல்லாரும் அவங்க ஒர்க் பார்த்துட்டு இருக்கறனால நீங்க இதை மட்டுமே பாக்குறதுனால